Na unajua tayari tumefanya mikakati, tuko na sheria, ni vile tu tumepata some hiccup kidogo. Kuna mtu ameona ni kama hii mpango hatujapanga sawa sawa, ameenda kotini. Na mimi nimeshukuru, nimesema hiyo muda ambayo tuko kotini nitahakikisha nimepanga vilivyo. Pale penye kulikuwa na dosari nimetengeneza. Lakini mnajua sheria mpya zilitungwa, Wakenya wote, our community health promoters hawakulipishi chochote. Katika zile sheria ambazo tumepeleka ambazo ziko tayari, ukienda dispensary haulipi chochote. Katika hiyo sheria mpya, ukienda health center haulipi chochote. Sasa mimi nashindwa, mtu ukipinga sheria ambayo hailipizi watu unataka nini? Shetani ashindwe. Pale ambapo tumesema kutakuwa na malipo kiasi ni kuanzia level 4 hospitals. Na hiyo malipo kiasi tumesema sisi kama Wakenya tujikakamue. Kila mtu atoe kile ambacho anaweza. Tulikuwa tumeweka 2.75% na sasa tunahitaji Wakenya watuambie itakuwa vipi. Kwa sababu pale nyuma mtu yule alikuwa na mshahara mdogo kabisa. Kwa mfano mtu yule alikuwa anapata shilingi 10,000 kwa mwezi, analipa shilingi 500 NHIF. Ukifanya percentage, hiyo ni 4%. It's a very high percentage. Mtu yule analipwa mshahara kubwa. Vile tuko hapa sijui nani anapata mingi kuniliko. Ni mimi tu kwa sasa. Mimi ninalipa 1,700 sai NHIF. Ukiangalia na mshahara wangu hiyo ni 0.01%. Je, kama mtu wa chini analipa 4%, mbona mimi wa juu nilipe 0.01%? Halali ama si halali? Si halali, si namna hiyo? While mitigating the effects of the floods, the county disaster response team has done the following. It has distributed food stuffs to the affected households. It has also distributed non-food items such as blankets, mats, and mosquito nets to the affected people. The county has also set aside funds for paying the stipend for the 3,650 community health promoters. The county government of Kilifi appreciates the national government for procuring the CHP kits, the smartphones to facilitate them running their day-to-day businesses in line with the government agenda of digitalization. In order to take care of health needs, the CHPs and their families, the county has registered all the CHPs with NHIF. Tunashukuru kama county, national government na civil society organizations tumekuwa tukishirikiana kwa karibu ili kwamba watu hao ambao wameathirika wamekuwa wakipata non-food items kama blankets, mosquito nets na pia chakula cha kuwashikilia katika sekta zote na government zote mbili na civil society organizations.